Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Andariki Shubhodayam. This video is for the interpretation students. In this video, we are going to discuss two different theories. John Rawls and his disciple NOZICK. The theory or the differences between them. I can say John Rawls' theory is a principle of universality, whereas the theory of NOZICK is individual theory. Individual entitlement of rights. The time gap is also there. Mr. John Rawls, he worked as head of the department philosophy in Harvard University in the year 1971. And he has written a beautiful book called as A Theory of Justice. And it will give a new look into the principles of social justice. And subsequently, Mr. NOZICK, he was the disciple of John Rawls. This man worked also, he is also head of the Department of Philosophy in Harvard University. So both of them hail from the same university, but they have got different theories. That's why we are discussing their theories. Otherwise, there is no necessity for us to discuss. జాన్ రౌల్స్ థియరీ ఈజ్ యూనివర్సల్ థియరీ. ఎందుకంటే 71 ఆ ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఉండేవారు. లా షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, యాజ్ ఇట్ ఆట్ టు బీ, యూ షుడ్ నాట్ క్వశ్చన్ ఇట్ అని మీకు ఎక్కడైతే జాన్ ఆస్టిన్స్ థియరీ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో చెప్పామో అనలిటికల్ స్కూల్లో, అలాగా రౌల్స్ అంతా ఆ పద్ధతిలో ఉండేవారు. His theory, Rawls' theory, is based on three elements. Number one, vision of the society as it ought to be. Society ela undali, as it ought to be. Even though you don't question, but you have to think that how the society should be. Second, a view of moral theory and its significance. Already I told you, morality is the basis of the so-called dharma, or the basis of your law. Moral principles, they are the guiding principles for making the law or making the good of the society. Definitely, the moral principles, they have to be taken universally. Third point, principles to construct a pattern of social justice. This is very, very important. Social justice should be there, but you have to make efforts to construct a pattern. So that means to build a well-ordered society, or for the good of the members of the society. This theory is very, very helpful. That is, as it ought to be. And secondly, the moral theory. And thirdly, the pattern of social justice. Ee moodu chala important. Now coming to his Shishya, that is NOZICK theory. It is based on, or it emphasizes the individual rights or personal rights. That means how the political obligation is derived to attain the individual rights. ఇదిగోనయ్యా, ఇది నా పొలం, నా పొలానికి పని చేసి పెట్టు, ఇది నా స్థలం, నాకు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వు. అక్కడైతే ఇదిగోనయ్యా, ఇది మా బజార్లో రోడ్డు వేయండి, ఇదిగోనయ్యా మా ఊరిలో స్కూల్ కట్టండి. దట్ ఈస్ రౌల్ థియరీ. This is individual theory by NOZICK. So individuals, definitely they have got a right in property, and this right exists independently of social and legal institutions. Even though we tell you the so-called theory that the entire property deals with the state, eminent domain, but still individuals have got right. Eminent domain, John Rawls' theory,
Here you have got individual theory. Individuals have got right in property and state has to enforce these rights. And concepts of liberty and equality ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చేసింది. లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ మనం ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 21 ఎక్కడ చదువుతున్నాము, ఆర్టికల్ 14 కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుతున్నాము. Liberty and equality, they are incompatible with each other. Any type of interference by the state violates these rights. That means after a day's hard work, you have to be peaceful. You have to have a sound sleep. Nobody should disturb you. If you are disturbed, it is disturbing to your peace. Article 21 law. Even rowdy sheets case lo kuda meeku ede chevadam jarigindi. So kabatti individual rights, they have become more famous at the time of Jonick. Then now let us discuss the differences between Rawl's theory and NOZICK theory. Differences mainly, that is universal principle, this is individual entitlement theory. Then NOZICK criticized Rawl's theory that all members should benefit from the social cooperation. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నో డౌట్ ఎవ్రీబడి విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, సోషల్ కోఆపరేషన్ షుడ్ బి దేర్, బట్ కొంతమంది దోస్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ లెస్ అడ్వాంటేజ్డ్, యూ కెన్ సే దోస్ హూ ఆర్ లెస్ అడ్వాంటేజ్డ్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ ఎంటైటిల్డ్ టు గెట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్నింగ్స్. మీకు 100 ఎకరాల పొలం ఉంది, 10 మంది బాగా చేస్తున్నారు, ఒకటి చేయట్లా, ఆ చేయనోడు కూడా దీంట్లో భాగం ఏముంటుంది, రౌల్స్ ప్రిన్సిపల్, రౌల్స్ థియరీ. కానీ నోజిక్ ఏమంటాడు, పని చేసినంతరికి ఇవన్నీ, పని చేయనోడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి? దిస్ ద డిఫరెన్స్. సో వాట్ ఆర్ ది సిమిలారిటీస్? బోత్ థియరీస్ జంప్ విత్ ద సెల్లింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది primacy of justice. Justice should be there. Primacy of justice. Definitely. NOZICK also agreed to the Rawls principle of justice, and also the so-called Rawls is not there, but he has to accept the principle of liberty and equality. So ultimately both rejected the distribution of wealth with one person. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నదే, వెల్త్ ఉన్నది దగ్గర ఉంటుంది, మిగతా దగ్గర ఉండదులేండి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సొసైటీ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇఫ్ ద థియరీస్ ఆర్ అలౌడ్. The theories they have to be practiced. They should not appear like a model to each other. So therefore, now we want to go for Immanuel Kant. His school, realistic school, he said, let justice triumph. Even though it is perishable, if food perishable by it, sometimes justice may perish, but still it has to success. So anyway, this is a little bit boring subject, but theory అలాగే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ two theories, Rawls and NOZICK theories. Rawls universal principle, NOZICK individual principle. Rawls ఆయన కామన్ గుడ్ కావాలన్నాడు, ఈయన ఇండివిజువల్ రైట్స్ కావాలన్నాడు. రెండు ప్రస్తుతం అయితే ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి బోత్ థియరీస్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. బట్ ఎనీవే, ఇఫ్ యూ గెట్ అ క్వశ్చన్, please you have to write the answer. So look to your book or study the book material. నేను చెప్పింది చూసుకొని మీ నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి రాయండి. థ్యాంక్ యూ.